Having no relax, this shit got me tearing up. It's like it's one after another kill. Hurts me, but You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction cause you hold the... Garing luarnya, dan kita lihat penampakan dalamnya. rest in peace to the world as it end as we know it. You're never gonna make it, you're not good enough. Halo semua teman-temanku yang kusayangi dan kucintai tapi cuma dianggap teman. Kenalkan, saya Abdul Hafiz. Sini saya akan membuat donat alpukat dan donat kentang. Kenapa saya membuat donat alpukat dan donat kentang? Karena saya ingin melihat dan membandingkan antara donat kentang dan donat alpukat dari rasa, warna, tekstur, penampilan, dan juga aroma. Stay tune terus ya. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Di sini ada tepung protein sedang, ada margarin cair, ada gula pasir, ada susu bubuk, ada ragi, ada susu cair, ada 1 kuning telur. Terakhir, yang pastinya bahan utama yaitu alpukat yang sudah dihaluskan. Langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, masukkan ragi. Yang kedua, masukkan gula pasir. Yang ketiga, masukkan susu bubuk. Kenapa di sini saya menggunakan susu bubuk? Karena susu bubuk membantu adonan pas digoreng menjadi warnanya lebih golden brown dan juga menambah aroma. Nah kan kita aduk nih. Jadi tujuannya kita kan nggak pakai mixer, kita bakal pakai tangan. Jadi proses pengadukan ini mempermudah pada saat pengadonan dan membuat si ragi aktif. Yang kedua, setelah semua bahan kering tercampur rata, masukkan si alpukat ini. Langkah berikutnya, campurkan semua bahan cair. Dan aduk hingga tercampur rata. Lalu aduk alpukat yang sudah dihaluskan dengan tepung atau bahan kering yang tadi. Aduk terus. Kalau sudah berpasir seperti ini dan menggumpal, masukkan bahan cair sedikit demi sedikit sambil diaduk. Nah, di sini aku ngaduknya pakai sumpit karena sumpit membantu pengadukan jadi lebih rata dan membuat tangan kita jadi nggak kotor. Jadi tahap pertama, aku di sini cuma pengen bahan cair dan bahan keringnya tercampur rata. Tapi kita nggak akan ngadonin sekarang. Kita ngadoninnya nanti setelah adonan ini diamkan 30 menit. Jadi pada tahap pengadonan nanti, setelah ini didiamkan selama 30 menit, pas kita ngadonin pakai tangan, itu akan lebih cepat kalis. Setelah adonan menjadi seperti ini, cukup ditekan-tekan dan diratakan saja. Lalu tutup menggunakan plastik wrap ataupun menggunakan napkin pun bisa. Dan diamkan selama 30 menit. Nah, untuk adonan yang kedua, ini donat kentang, kita akan melakukan tahapnya seperti kayak tadi. Setelah adonan menjadi seperti ini, kita akan uleni sedikit lagi agar lebih kalis.
Especially kids, look at the youth. Suicidal, but you help them get through. Fuck, got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I still wanna do. Just turned 22, and I still want the coupe. And I still wanna buy my mama house in the pool. Goddamn, it's a crazy ass life, man. Dan pembuatannya cukup mudah. Kalian cukup melipat adonan, ditekan lalu didorong. Melipat, ditekan lalu didorong. Usahakan pada saat mendorong kalian menggunakan bahu agar tidak cepat capek. Di sini aku menggunakan tepung protein rendah. Kenapa menggunakan tepung protein rendah? Karena si adonan ini nanti menjadi lebih fluffy dan lebih ringan. Berbeda dengan menggunakan tepung protein tinggi yang membuat tekstur lebih berat. Setelah adonan kita uluni sebentar, lalu kita bagi adonan per piecesnya 50 gram. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone heroic. Evils at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's Setelah too itu late to kita stop. bulatkan adonan menjadi bulat seperti ini. Dan ini salah satu trik untuk nanti pada saat digoreng tidak lengket, kita bisa menaburkan tepung terigu sedikit pada bagian bawahnya. Bisa juga untuk menaruh tepung terigu di alas seperti ini. Kita taburkan saja dan kita ratakan. Jadi tidak perlu dicelup lagi. Eulogy. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone heroic. Evils at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's too late to stop it. R.I.P. X, R.I.P. Peep, R.I.P. Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after another kill. Buat si donat ini kita bisa menggunakan tutup parfum. Mungkin kalian juga bisa beli cetakan donat langsung. Tapi si adonan ini gak perlu dibagi-bagi seperti ini. Kalian cukup adonan pakai rolling pin, kalian ratakan, lalu kalian cetak menggunakan cetakan donat. This is my eulogy. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone heroic. Evils at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's too late to stop it. R.I.P. X, R.I.P. Peep, R.I.P. Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after another kill. Kita diamkan 5-10 menit sebelum digoreng. Bisa menggunakan plastik wrap ataupun napkin. Untuk adonan yang kedua, donat kentang ini cukup lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita uleni sebentar, kita bagi per pieces dan kita cetak. Nah, sebelum digoreng jangan lupa panaskan minyak terlebih dahulu dan adonan menjadi seperti ini. Itu agak ringan dan mengembang. Lalu kita masukkan ke penggorengan. Jangan lupa dibalik. Setelah seperti ini kita angkat. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Death is pulling up and taking everyone heroic. Evils at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's too late to stop it. R.I.P. X, R.I.P. Peep, R.I.P. Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's one after another kill. Hurts me, but imagine how the mothers feel. Got me feeling like I never wanna pop another pill. Too many legends taken away, I can't believe it's fucking real. Damn, what do we do? So many people that look up to you, especially kids. Look at the youth, suicidal, but you help them get through. Fuck, got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I Ini still ada wanna do. Just adonan turned kedua 22, tadi, and I adonan still want kentang the coupe. And I yang still sudah wanna dibentuk buy my mama house in the pool. dan ingin kita goreng. Goddamn, it's a crazy ass life. Might go out with a needle, might go out with a knife. All legends die young. R.I.P. to the greatest. You will always live on through the music you created. So I gotta thank you for making me me. Cause without your music, don't know who I be. Today. Dan ini dia hasil dari kedua donat tersebut. Yang pertama donat alpukat dan kedua ada donat kentang. Yang pertama kita lihat dari tekstur donat alpukat ini cenderung lebih garing dan teksturnya juga lembut. Lihat, bisa lihat dalamnya, dia lembut. Dan aromanya masih tercium bau alpukat. Dan mari kita coba. Lembut. Kedua ada donat kentang.
Dari tekstur ini lumayan garing luarnya, dan kita lihat penampakan dalamnya. Dalamnya cukup lembut. Nah, mari kita coba. Cenderung lebih lembut daripada donat alpukat. Mari kita beri topping. Yang pertama ada topping keju. Yang pertama kita ceplokkan ke coklat putih. Lalu beri taburan keju. So many people that look up to you, especially kids. Look at the youth, suicidal, but you help them get through. Fuck, got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I Oke, yang kedua ada topping coklat. and I still want the coupe. Mari kita letakkan. Boom, you're making me me, cause without your music, don't know who I be. Today at Angel OD, this is my eulogy. Rest in peace to the world, it's the end as we know it. Lalu topping ketiga ada icing sugar atau gula halus. Take a look at who's in office. Sometimes I think that it's too late to stop it. RP X, RP Pete, RP Mac. You're in heaven, no relax. This shit got me tearing up. It's like it's Setelah one after semua another donat kill. diberi topping, saatnya kita plating. Like it's one after another kill. Hurts me, but imagine how the mothers feel. Jadi inilah donatnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya. And what do we do? So many people that look up to you, especially kids. Look at the youth, suicidal, but you help them get through. Fuck, got me thinking, man, I don't wanna die too soon. Got a lot of shit that I still wanna do. Just turned 22, and I still want the coupe, and I still wanna buy my mama house in the Dan pool. jangan lupa diikuti ya resepnya. Terima kasih kawan-kawanku dan teman-temanku yang cuma dianggap teman. Me tearing up, it's like it's one after another kill. Hurts me, but imagine. Ini jangan lupa yang kita cocol. Rasa donat. Yang kedua beri isian. Donat pun jadi atas. Yuk.